All right. We hebben de eer en het genoegen vanavond om Olivier van Fuori Mondo te hebben bij ons. Maar hij staat eigenlijk in de wijnhaard. Hij staat met zijn telefoon in de wijnhaard en hij wil eigenlijk op deze manier de introductie doen. Dus eigenlijk ga ik hem niet langer tegenhouden en hem van de eerste keer aan het woord laten. Ik denk dat dat het beste is. En straks kwam ik die naar binnen en dan kunnen we misschien wat meer op ons gemak babbelen. Maar nu wil ik hem vooral de eerste keer de view die hij nu heeft en die wij moeten missen, die we met veel plezier ook ervan genieten. Let's do it in English. So Olivier, welcome to this online tasting. We are very happy and proud to have you beneath us or under us. Let's call it like that. So you are in the vineyard. So I'm really curious to see what is your view. What do we miss? Okay. Goedenavond allemaal. And so we are welcoming you tonight with Matteo, my son. And we are just in the heart of the historical vineyard here. And actually, we are just in the middle of the Chile Jolo vineyard that you can see maybe from one plot to other one. And you can see that I have small plots, a lot of small plots, and I really like it because you have also a lot of different soils. And for example, here you see there are schist, and the plot down is much more sandy, and it's a lot of different realities here. And so just to tell you, tonight we don't see it, but over there you have the Follonica Gulf, and ending with Punta Ala and Giglio Island. And over there, nearly 100 kilometers away, we have Monte Amiata. And so you can see we are just about, depending where from in the vineyard, but in between 6 and 9 kilometers from the sea. And you will see later on with some videos that we can see from up in the vineyards all the Tuscan islands and even north of Corsica, Cap Corse. And so I'm sorry, first of all, not to be able to speak in Netherlands, but I haven't spoken Netherlands since maybe 20 years, and it would be a shame for Ragen or all the Dutch people if you hear the shape of my Netherlands, my Dutch today. So we'll do it in English if you agree, and just I will try to make you understand my approach on the wine, because I introduce myself always as an ignorant, and I think that I took advantage of that ignorance because I did not want to put the knowledge in a frame. Actually, I moved from one day to the other. I moved from my previous life where I was a lobbyist at the European Parliament, and I fell in love with a place here, with a wine first of all, in a small restaurant in 2003, and I fell in love with a Sangiovese, which was blended with the Merlot and the Cabernet. And then I decided that that evening that the morning after we would for sure go and visit the people behind that bottle. I wanted to meet this winery. So after a short night, because we had 4 bottles of that wine with my friends, we were there. We came here early in the morning, the day after, and we finally found out that this beautiful place. We are lost. I mean, I don't have any neighbor here. My first neighbor is 500 meters up there, and we try to have
to get some bottles from the owners, and the owners they were a couple of Swiss from Zurich, and when they got retired, they bought this land, and in this land they had 3 little vineyards, and those ones were planted in 1930s. And at this time, you were not planting Sangiovese and then another plot of Ciliegiolo, and they were mixing everything. So it's co-planted, and there is a meaning behind that. And I will tell you later my definition of that co-planting. And so they refused to sell us some wine because they pretended not to sell. They were producing about 4,000 bottles to the private people, and 6 months later, I had a conference on the 112 in Florence, and I called those people and I said, "Hello, my name is Olivier Paul-Morandini, and my brother visited you last summer, and he told me that you were producing some good wine. We have a restaurant in Luxembourg, and we would like to buy you some 300 bottles. Is it possible?" And they said, "Yes, for sure." So the truth is that I have no brother, and we had no restaurant in Luxembourg personally, but we managed. So I called my 2 friends, and they came down in Tuscany with a little van, and we spent the weekend here, and we took those 300 bottles, and it became some habit, because my brother came back every year to the vineyard to buy those bottles, and we were invoicing to a friend who was a restaurant in Luxembourg. So all the story started like this, because I don't know why, but I was called by that place, and well, I will come back every year. And in December 6, 2007, I was arriving here, and Liliana told me, "Olivier, we need to talk to you." And I said, "Okay." And inside, I knew what they would tell me, because after those years, we had become friends, and we had some confidence, and I knew that none of the 3 children was interested in taking over the winery. So, and they said, "Well, we are getting too old, and we are selling. We are not managing anymore. It's too hard for us, and we wanted to sell it to you." So, with my previous activity, I had no money. I asked the price, even if it's at this stage it was secondary, because and I said yes. The price was very expensive, because even if it was 1 hectare of vine here on the Tuscan coast, the real estate is very high, and I said, "Okay, I'm buying. Let me just 1 year. I need to organize my life." And they said, "Okay." And you know, if I would have been a normal guy, I would have never signed this agreement, because it was just impossible. But life is amazing, because when you take a decision, you focus on that, even if it's impossible on a first view, it might become real one day, and it's what happened here with Fuori Mondo. And I am an ignorant of the wine, just to come back to that issue, because at the very last moment, I was registered to follow a master in enology at Pisa University, and at the very last moment, I stepped back from that, because I wanted to learn things by myself, and I wanted to get the answer by myself. And for sure, it takes time. You make many more
errors, mistakes every year, and I still do a lot of mistakes. But the answer I'm able to find out, they are mine, and it's always like very exciting when you find out something, because you think that you have invented it, at least for yourself, and so you're happy like a little boy. So another thing is that when I came here in Tuscany, I realized that I had no personal taste. I had the one of my father, and my father make me drink Bordeaux for 30 years, 25 years. And I thought that my references on the wine was that Bordeaux, so aged in barrels, Cabernet, Franc, Sauvignon, Petit Verdot, Merlot, and that's it. And finally, in 2008, I came here. So after having said yes, I'm buying, so I will spend 1 week per month to come here and to start learning with the old owner my new job in the cellar and in the vineyard. And actually, I only changed one thing when I took over. So I spent one year with him, and then they left. They left. She died, and then he left. And actually, the previous owner was growing Merlot, Cabernet Sauvignon, and Sangiovese mainly, and that's what he said. But it was not really that. You had some more grape varieties, but basically, he was fermenting in the tanks those three varieties, and then after the malolactic fermentation, he was blending directly, and from that he was putting the wine into the barrels. So that man never tasted Sangiovese alone in 25 years. And actually, I had an emotion on a wine, which was Le Coste Sangiovese near Lago di Bolseno Lake, not far from Rome in Lazio. And I was amazed by that wine and by Sangiovese alone, not blended with any Merlot or Cabernet or whatever. And just because of that emotion, I decided to separate the varieties. And during 2010, which was my first vintage, I was tasting the Sangiovese alone during the aging, and I said, "Oh my God, you will never get married again with me, with a Merlot or Cabernet Sauvignon." And I liked so much that Sangiovese because of the purity, delicatessen, and the freshness of the wine. And then for the next vintage, the idea of monovarietal was in my mind. And I had realized one thing, that he said for the three first plots, that's Sangiovese, Sangiovese, Merlot. And actually it was not. It was a co-planted vines. They were co-planted plots of between 12 and 15 different grapes, like they used to do 100 years ago. And so the co-plantation, to me, comes for two reasons. The first one is that the peasant, the farmer, never puts all the eggs in the same basket. So if some grape take some disease, they won't take all, and you will always come out with some wine. Even if it's a bad vintage, you will have something. But this is the easy answer. There is another answer, which is much more noble and much more older, is the construction of the taste. And so you have people who are here, start producing wine, and start to get to know
parameters that are linked to or the taste or technical aspects. And so they start to cross grape varieties to build new ones, maybe. For example, we've been told that Ciligiolo was the father of Sangiovese. It's the opposite. It's a Sangiovese crossed with Moscato di Madeira or Moscato Viola. And Ciligiolo is the same family of Sangiovese. In your palate, it's the same journey, vertical sensation. It's less complex, but it's a more mature fruit. And it has the role, the mission into the blending to bring some fruit. You have, for example, Colorino, which is a teinturier that will color the wine because they want it dark. They want to nero, vino nero, because if it's black, if it's very dark, then it makes it possible to age. So co-plantation is linked between taste and technical aspects. And so, like a good Christian, from 2011, I made an identification of each vine of those 3 plots, and I started micro-vinification for each grape I had on those 3 plots, because I wanted to understand the role of each grape into the blending. And today, the funny thing is that, you know, I felt in love with the wine. I visited the vineyard, the winery the day after. After a few years, I took over the winery because I felt in love with that wine. And I never did again that wine again, because I changed only one thing, because I only separated all the grapes or variety, the wines for aging. And then I will never do that wine again. And today I'm only producing mono varietal wines, 100% variety wines. And I think that it's a beautiful panorama of different trips, different journeys that you can do with each of them, just to try to get the best expression you can get from it. And it's a long journey because, you know, as a wine producer, you start experimenting something, but you get the result after 2 or 3 years. You're able to read it after 2 or 3 years, and you only make once a year an experiment. So from those micro vinification that I did in Damigiane, in big bottles of 54 liters, I then kept alone Alicante Nera, Ciligiolo, I just told you about, Sangiovese, you know, and because I thought that those grapes were, to me, gathering all the qualities I could expect from a wine. And if I don't know nothing about wine, I know that I want structure wine, that I want elegant wines, but for sure I want fresh wines at the end of the palate. I don't want to produce heavy wines because I'm fed up of those wines. So I want I'm searching for freshness in my day-to-day work, in the vineyard, in the vinifications, in the aging, and I will explain you how I can deal with it. Olivier, sorry, I'm interrupting you, but maybe we can start already with the tasting of the first wine, because I think. Okay, perfect. Yeah. Dimitri, if you give me 1 minute, I will go back to my home. So and then I will start explain you the Alicante. I will put you on mute,
and then you can unmute yourself again. Perfect. Okay. Dat lukt. Ja, yes. Ja, dus dat is Olivier, voor alle duidelijkheid. Hey, Olivier is iemand die ik in de vorige, in april ergens, maart, april leren kennen heb. Dus eigenlijk begin van de pandemie, om het dan zo te zeggen. En zijn we eigenlijk daarin vol een bak gestart. Die mens heeft eigenlijk al veel meegemaakt. Die zal het waarschijnlijk niet allemaal vertellen, maar ik zal hem kort introduceren. Hij is de uitvinder en bezieler van noodnummer 112. Dus hij werkt aan de Europese gemeenschap. Hij was op reis in Amerika en zag eigenlijk dat daar allemaal 911 was. Hier in Europa, in Frankrijk, in Denemarken, in Duitsland, allemaal andere nummers. En zei hij van, man, als ik hier op reis ga en ik kom iets tegen, moet ik heel goed weten waar dat moet bellen. Zouden we niet met Europa 1 nummer doen? Iedereen was er in het begin enorm tegen, maar goed, hij heeft zijn willeke doorgezet. En dat typeert hem eigenlijk wel. Een beetje zo'n wereldverbeteraar. Eén die is een kuitenbeter, één die in iets bijt en daarin vastzet. En er ook de volledig voor gaat. Dus 112 hebben wij dankzij hem. Is ook oprichter, maar dat zal hij misschien straks ook zelf vertellen, van een soort gemeenschap of een soort controleorganisatie die dus echt wel degelijk controleert wat dat er in uw wijn zit. Een enorme voorvechter van pure en zuivere wijnen, natuurlijke dingen. Dus geen massa chemische stoffen toevoegen. Nee, dat is zijn ding niet. En heel veel mensen beweren dat ze niets toevoegen en daar kan hij niet tegen. Dus die worden dan bij wijze van spreken gecontroleerd om eigenlijk de spiegel voor te houden en te zeggen van, hey man, je liegt, of het is niet correct. Dus en daarmee natuurlijk vaart hij eigenlijk enorm tegen stroom, vaart hij ook zo'n beetje tegen de farmacie van deze wereld. En dat is natuurlijk mastodonten van bedrijven. Dus ja, een tegen stroom zwemder, om het dan zo te zeggen. Maar goed, hij heeft zijn stijl uitgelegd. Dat zal hoogstwaarschijnlijk heel duidelijk worden vanavond. Zijn signatuur is strakke wijnen, verticale wijnen, mooi op frisheid gemaakt, speels. Kun je ook allemaal een beetje frisser serveren, daar houdt hij van. En eigenlijk zo goed als niets aan toegevoegd. Dat is zijn signatuur en zijn kenmerk. En allemaal laag in alcohol. We zitten in een super tussenregio, by the way. Ik ga je dan een keer doen, maar ik kan dat hier op een kaartje staan en we toch een keer even schetsen waar we zitten. Voilà. Eerst een keer uitzoomen. Alright. Italië, heel duidelijk herkenbaar trouwens. België kan 10 keer in Italië. Voor je gedachten. En bijna exact 10 keer. Als we daarin zoomen, zie je dat er zit de kust even proberen te doen. Dat is, ja, ik had die zei, tussen de 6 en de 9 kilometer in vogelvlucht van de kust. Maar als we verder inzoomen, hier is zijn domein. En zo typisch Toscaanse, mocht je er al een keer geweest zijn, dan zul je wel herkennen natuurlijk. Zo die kronkelboontjes en dat heuvellandschap, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Maar eigenlijk ook wel duidelijk om te tonen, is eigenlijk ziet die marmer. Maar als een marmer aan winnen, of hoe moet je dat gaan zeggen? Ja, marmer... hoe noemt dat Hans? Marmerbedrijven, ja, waar dat is het de berghal. En dat is het marmer van Carrara, zeggen ze in het Italiaans. Ja, toch? Ja, Carrara-marmer is eigenlijk een van de meest prestigieuze marmersoorten in de wereld, waar dan alle grote standbeelden van een Michelangelo en zo verder zijn allemaal gemaakt uit Carrara-marmer dat ze ontginnen, Dimitri. En dat bevindt zich inderdaad ten noorden van Fuori Mondo. Ten noorden en ten westen eigenlijk ook. Enfin, heel die berg hier. Dus nog bekend, niet alleen bekend voor Fuori Mondo. The region is not only known for Fuori Mondo, but also for the marmer, Carrara. So there you are now, I guess. I am. Yeah. So let's start maybe with the D'accord. D'accord. So, d'accord is the first word of that little blonde boy you just seen at the introduction, Matteo. To say d'accordo, d'accord. So he's a compromise guy. Well, I will confirm you that in a few years. But d'accord is a 1 liter bottle of Alicante Nera, and Alicante Nera is a name to say the place where it comes from. We also name
that grape Spagnolo to name the people who brought that grape. We can also find another name in Sardinia, Canonau. So it's an Alicantanera, it's a Garnacha, it's a black Grenache. Because 500 years ago, the Spanish were here with the navy in Orbetello, south of Tuscany, ready to intervene in case of attack of the Vatican during the religious war. And the Spanish wouldn't have started drinking Tuscan wines, so they brewed their Garnacha, and they planted Garnacha, and you find still Garnacha on the Tuscan coast. And so I was telling you about my experiments of in microvinification, and I think that when I had that wine the first time, I said, well, I mean it's easy. It's like an English candy. You know, it's very aromatic. You don't have any tannins. It's very easy in the palate. And I was so happy because I mean I had not that impression to be in Tuscany, and with the Tuscan wines we had at that time. Now you have more and more wines like that, but I was happy with that light wine, and I was not ashamed of not making a bodybuild wine. So at that time I was working with Luca da Toma as a wine consultant, and I remember I was very proud of that, and I made him taste that wine, and he said, Olivier, this is not wine. It has to make at least 1 year of aging in barrels. And I said, okay, Luca. And the day after, actually, I bottled the wine. And I remember I was touring with a very small 10 centiliters bottles, and that wine, which is not a wine for Toscan winemaker, very famous, and because it doesn't fit the parameters. We've had a huge success with that wine in very high level venues, and the first one who took that wine was Arpège in Paris with Alain Passard. And so this encouraged me to go on with that process of making wine, always on the freshness. But to succeed and to have something which is coherent, you need a balance between 3 parameters. You need acidity, you need alcohol, and you need substance. And substance practically is the yield of a vineyard. For example, if that plot could produce 90 hectoliters per hectare, you go for 90 hectoliters per hectare. And you don't ask yourself if you would do something different. And to me, that's the first question a lot of wine producers don't ask themselves is, would I go for 90 hectoliters? Actually, I decided to go lower because to me, with the substance, with the acidity and with the alcohol, at the end of the palate, if none of them wins, it means that you have a balance. And for sure, it's easy to get alcohol here in Tuscany because of the sun. But I think that with low yields, then for the vinification part, you are much more able to, much more free to do light vinification and light extractions. Symbolically, if you prune the vineyard, if you prune the vines at 2 eyes,
you go closer to the soils. And it is not only symbolic, you get more concentrated wines. So you have the substance. Sure, you produce less on your plot, but maybe you go up in identity. And maybe if you have a bigger identity, I'm not talking about quality, about identity. If you have a higher identity, a better expression of the soils, then maybe it's easier to sell the wine on the markets for small winery, because I don't have the means, logistical means and financial means to go abroad and sell the wines at €5 or €7 or €10, which are way similar to a lot of other wines produced by the wineries year round. For me, it was also a choice of better selling wines if you have a higher identity. But year after year, I realized that if you have a 25, I'm between 25 and 40 hectoliters per hectare, then for the vinification process, you can go and keep freshness because you go for light extraction. And I'm not considering making extractions. I'm considering making infusions because they are very soft. I pump the wine from down the tank, going up on the head, and I put the pipe at 3 centimeters from the skins, the grape skins, at a very low speed. So I don't go for hard extractions. Which is contrary for your region, because in Tuscany or Super Tuscan, for sure, they really go for the bodybuilding wines, for the powerful wines. So that's a completely different style. Yes, and I think that it's also the bodybuilding style, let's say, is probably coming from a good intention, you know, because a peasant, a farmer here, if you come and visit me, you will have enough with one plate of the dish I will prepare you, but you will eat 3 plates of dish. You will eat the antipasto because I want you to be good. And I think that peasants, they want to make bella figura, and they want to give a lot what the client, the customer deserves. And so it's an excess of everything, an excess of wood, an excess of extraction that make bodybuild wines. And, you know, don't underestimate the complex of Italian people towards French people. And when you think about Tuscan, Super Tuscans, let's go back 40 years ago, and practically that revolution came out with Pietro Antinori, and they started to put small barrels instead of big wooden tanks, and varieties that were not belonging to Tuscany, just to look like the French wines, because they wanted to get some markets. And the story started there. But before, they were not using small barrels and so on and so on. And so it worked, and it succeeded because market wanted, and you have a sweet sensation with the wood, and then you go up with your market shares, and so you are in the excess, and you gone, and you forget your soul, you know. Yeah, but can we say it's also a little bit the fault of Robert Parker, because Robert Parker was somebody who wants really to have heavy wines, oaky tannins, to give them high points. So everybody wants to. It's probably a mix of all those parameters, and for sure, Parker
played a role with that, and also Sassicaia with that blind tasting in London in '79. I mean, those guys were producing wine for fun. It was not an objective, and it was and from there, yes, they started and they redesigned entirely the way of producing wine. But today, what we see is that we go back to what used to do the ancients, the grandfather and the grandfather of the grandfathers. And today, fortunately, we go back to that. Because do you see around you other wineries or other wine growers who follow the same track, or are you still an alone kind of? No, I was alone. I was alone for some years, and today we have here in the appellation we are 3 wine producers in biodynamics and working the same style of. I have my friend Carlo Parenti producing to me the best white wine in the area. That cost €8, and Sonica 100%. Fresh, beautiful wine. Because when you think about Tuscany, it is not linked to freshness. It's body built. And when you think about Tuscany, it's not about white wines, but we have beautiful white wines. But probably we need to be humble again and to start searching the purpose of a white wine. Freshness, maybe more than a red, but to me, even for the reds, and I want freshness on the reds. Olivier, can I do just a little translation in Dutch? Yes, for sure, Chris. In a few words. Oh my God. Nee, ik denk als we het kort moeten samenvatten, dan komt het er gewoon op neer dat hetgeen dat Olivier zegt, is dat hij gaat voor identiteit. Identiteit van de druif enerzijds. Hij spreekt over monocepages, dus echt wel 100% van dezelfde druif in zijn wijnen. En de identiteit ook van een terroir. Hetgeen dat hij even aangehaald heeft, is hoeveel dat hij produceert. Je kunt gaan voor bijvoorbeeld 90 hectoliter per hectare, maar hij gaat dus voor minder. Nu, hoe doe je dat? Je weet of je weet niet, maar als je dus de druivenstok hebt, dan heb je dus een aantal, nu dat je 1 tak hebt, dan heb je een aantal ogen die dan uitgroeien tot scheuten, laten we zeggen. Daar komen dan je druiventrossen aan. En normaal gezien, 1 zo'n scheut, daar laat je ongeveer 6 ogen op staan. En dan snoei je. En dan krijg je 6 zijtakken waar dan de druiventrossen aan hangen. Maar hij gaat eigenlijk voor snoei naar bijvoorbeeld 2 ogen. Dus maar 2 zijtakken. Hij verklaart het ook door het feit dat je met die 2 zijtakken ook een stuk dichter bij je terroir zit. Een stuk dichter bij je plant zit. En dus eigenlijk veel meer identiteit gaat geven aan uw wijn. Je gaat ook veel meer het karakter van uw druif tot expressie gaan brengen. Het tweede punt waar hij even over sprak was de extractie. Dus we hebben even gesproken over die super Tuscans. Dus bijvoorbeeld de Cabernet Sauvignon met veel eik en kracht en power. Dat wordt niet voor niets de super Tuscans genoemd. Daar stapt hij vanaf. Dus de extractie bijvoorbeeld, hij spreekt niet van een extractie, hij spreekt van een infusie. Dus dat is zo dat je laat dus je schillen van je druiven weken in je sap. En dan ga je dus eigenlijk je kleurstoffen, je smaakstoffen gaan extraheren. Wat hij doet, hij noemt het een infusie. Dus normaal pomp je je sap dan weer op je schillen en dat blijf je zo continu doen om dus een optimale extractie te krijgen. Hij doet het met een infusie, dus hij gaat dat heel zacht gaan doen. Op een heel rustige manier, heel gecontroleerd, zonder te veel bruske bewegingen, bij wijze van spreken. Dus op die manier gaat hij dus een souplesse krijgen in zijn wijnen, gaat hij een fruitigheid gaan krijgen. Hij gaat dus ook kijken naar de vinificatie, maar dat gaan we straks sowieso nog wel merken met een aantal van zijn wijnen. Dus ook gaan werken niet met kleine eikenvaten, nieuwe eik, waar dat er dus veel kracht gaat inzetten, maar grotere vaten of amfores
of betonnen cuves bijvoorbeeld. En dan ga je echt wel op die expressie van die druif gaan werken en ga je dat fruitig karakter gaan benadrukken. Dus dat is iets wat een beetje atypisch was voor Toscane en nog altijd is. Alhoewel dat hij dus aanhaalde dat er een aantal mensen zijn, vrienden van hem, die toch ook wel meer en meer die weg bewandelen en meer die een biodynamische of biotour gaan opgaan, om dus ja, echt wel zeer zuivere wijnen te krijgen. Hetgeen dat we sowieso gaan merken, een keer dat we verder gaan proeven. Dank je, Olivier. Misschien als juist een keer de fles. Thank you, Chris. Dat is hier dus effectief 1 liter fles, like of dat je ziet. 12%, eigenlijk voor mij de ideale wijn om fris te serveren. Koel geserveerd, dat proef je ook mooi op het fruit, maar ook heel soepel, heel speels. Ja, binnen een barbecue, het zo warm is zoals nu, ik vind dat een grandioze wijn. Veel plezier. En een liter, waarom? Mocht het een 3/4 zijn, dan kom je 2 glazen tekort. Dus vandaar dat hij het in een liter fles zit. Yeah, I mean, actually, Hans, if you can also, I mean, 1 liter came out of a joke. It was a Spanish friend who visited me and said, Olivier, tasting that wine, Daco, he said, you will have a problem with that wine. And I said, what problem? And he said, you will always miss two glasses. And then I said, well, we can solve it. And we found that 1 liter bottle. It's funny. Hans and Dimitri, before, I mean, to complete the identity, the profile of Olivier regarding the approach of the wine making, there is also something that that I really like to insist on, in always starting from the fact that I'm an ignorant. I speak with simple words about wine. And to me, when you drink a wine, you might have 2 sensations in your palate. You can have an horizontal sensation, or you can have a vertical sensation. And I'm clearly focusing on getting a vertical sensation into my wines. Why? Because horizontal sensation is generous wine, full of everything, like we talked about the super Toscans. Okay, and you have nothing to discover anymore. I mean, you have every flavors in your palate at the horizontal, and I prefer some more discreet wine, but taking me somewhere and following a vertical sensation in my palate. And we are always talking about flavors, but you can also work on the physical trip of the wine in your palate, the physical sensation of the wine in your palate. And I got a story with the wood, with the barrels, because I was afraid of using barrels, as I told you before. But on the other hand, wood brings a structure to the wine. Wait, Olivier, I think we have a connection problem. I mean, with the wood, to understand the wood, 6 years. You don't hear me? Again, we hear you again, yes. You were away. I think you were in a wooden barrel. Yes, so I made a trip in that barrel for 6 years. I wanted to understand. So I started experimenting the origin of the forest. So you take a single wine, you put the wine in a barrel from Jupy, a barrel from Fontainebleau, and barrel from Tronchet, same toasting. After 3 months, impossible to say that the single same wine. Impossible. Okay, so important maybe that, for example, forest of Tronchet regarding forest of Jupy, Tronchet would be Parker's taste. Full of body, a lot of structure,
Jupy, like they say in Brussels here, direct dans ta gueule. It's very, very sharpy, and it respects much more fruit and acidity. Okay, so it was the first experiment regarding the origin of the wood. So what you need actually is not, you need a good quality of wood, neutral, okay. But the most important element behind that is the toasting. 95% of the barrels are toasted within 25-30 minutes, between 200 and 250 degrees. And the consequence of that high temperature toasting is that it will color inside the wood, the barrel, and that color, the brown, dark brown, it will dry your palate here. And the wood is 22, 27 millimeters. And in 25, 30 minutes, you don't cook the wood. So you get green wood tannins on the back. To get those elements integrated, you need some years. And so you skip the first phase of your wine. And I really like the first phase of my wine. Like I really like the first phase of my child. And I don't want to skip it with the pretext that it will be good from January 2038. No, I want to taste at each time I need. I want that the wine, I want to have access to it. Then after comes the taste, the personal taste, and your taste will probably prefer the second phase or the third phase. But I like to go long with my wines during all their life. And so if you go with Dus ik hoop dat hij niks gekregen heeft. Anders ga ik al gewoon het eerste stuk een keer uitleggen. There he is. Yeah. Oh. Okay, Olivier, if you hear me, I will just explain the first part. Dus wat hij zegt, is sowieso gaan zoeken naar de keuze van eik. Hij zegt, neem dezelfde wijn, neem eik van 3 verschillende bossen, bij wijze van spreken. Om het eenvoudig te zeggen, je gaat de oorspronkelijke wijn niet meer herkennen. Dus iedere eik of ieder bos geeft een bepaald soort eiken die een bepaald soort structuur aan de wijn gaat geven. Wat hij dus doet, is hij heeft enorm gekeken naar welke eik dat hij gebruikt. Ten tweede, toasting. Je weet, eik wordt getoast, wordt gebrand van binnen. Dat wordt meestal gedaan 20 à 30 minuten bij een temperatuur van 200-250 graden. Dus wat krijg je? Je krijgt een zeer excessieve toasting van de buitenste laag van je vat, maar niet van de inwendige laag. Op zich is dat geen probleem. Je laat je wijn daarin opvoeden, laat ons zeggen. Maar dan krijg je het probleem dat pas na een aantal jaren dat zich volledig gaat integreren in de wijn. En dat eigenlijk goed gaat worden. Maar je mist dan eigenlijk, of je skipt de eerste jaren van je wijn, de eerste fases van je wijn dat je gemaakt hebt. Wat hij gaat doen, en dat gaat hij nu waarschijnlijk uitleggen als de verbinding verbetert, is hij heeft niet de harde manier gekozen van toasten, kort en krachtig, maar eerder lagere temperatuur en langer. Dat gaat maken dat hij de toasting meer tot in de kern van de eik gaat doen. En dat je dus eigenlijk bij de opvoeding van je wijn eigenlijk al in die eerste jaren een zeer, laten we zeggen, toegankelijker wijn gaat hebben, maar dat je dus die eerste jaren van je wijn, die eerste evolutie van je wijn dat je gemaakt hebt, gaat kunnen meevolgen. En dat je niet jaren moet wachten vooraleer dat die groene tannines of die minder fijne tannines versmolten zijn. Dus dat is hetgeen dat hij gehanteerd heeft. Olivier, I was just explaining the second part of what you would say about the toasting. Ik wil dus nog een keer iets toevoegen. Dat typeert hem ook wel. Hè. Weet wel, hij zegt, ik ben eigenlijk nieuw in de wijnwereld. Ik dronk die wijn graag. Ik kwam hier al die jaren en ik heb het gekocht. Ja, en dan moet je die wijn maken. Ik bedoel, mocht je de zoon zijn en de 5e generatie, noem maar op, dan heb jij een bepaalde programmatie en dan ben je eigenlijk, ja, dan doe je dat, bij wijze van spreken, zoals dat generaties doen. Als je nieuw zit,
dan stel je misschien, en zeker hem, dan stel je alles in vraag. En dan probeer je ook dingen. Wie zegt er dat dat hout het beste is? Weet je wat, ik hou van Axe of wat, en ik ga het proberen. Dus zie je, het is net die vraagstelling en eigenlijk dieper au fond gaan, dieper graven en zoeken naar de essentie van waarom en wat wil ik bereiken. En met die vatten is dat een zeer mooi voorbeeld. Iedereen toast op dezelfde manieren, maar waarom? Moest ik het nu een keer anders doen? We kunnen zo zeggen, ja, we kunnen zo alles in vraag stellen. Je kunt er heel ver in gaan natuurlijk. Waarom trent het vat? Verdorie, het is er boenkep. We gaan hem laten eindigen. Yes, Olivier, sorry, you can continue. No. So it was a very long and interesting journey with the wood, the barrels, and well, I remember a blind tasting in Paris where Amae, that you will have later on, was at unanimity with 6 journalists way before the second one that I won't name, but you think that you are on the good in the good direction when you see that, and the process of searching freshness, and to me freshness is when acidity meet with the matured substance, and they match. Mature substance, not green substance. But even if the results were very promising, I wanted to go further on. And I started working on the wine and aging the wine with amphora, not terracotta amphora, but clay amphora, graisse. Well, it's cooked at a higher temperature, it breathes less, but it would give a more neutral energy and standing up, putting up the tannins of the wines. So I started from 2015 with the first experiment of Cabernet, and then I went with Sangiovese, and then with Cirigiolo and other wines. But I took another direction when I started those clay amphora, because to me it was another dimension of freshness. And because I'm a wine drinker, so I always want to pretext to get another bottle. So if the first one is empty, you open a second one. And if it's empty, it's because the wine is fresh. And people don't pay attention to how much they are drinking. But if the wine fulfills its mission of freshness, and then you want more wine, and you're happy with it. And so I went mainly today for amphora aging, and the other thing I want to tell you is freshness is a gift from the nature during the winter. Gift which is cold and rain during the winter. And that gift is all about the capacity of the wine producer to keep it day after day, week after week, and month after month till the harvest. Because if you keep that freshness in your soil, thanks to the way you are working the soils, inter vines, inter rows, if you are able to pick the grapes at the perfect maturity, not before, not after, at the right maturity, then if you go with your low yields, like 25 or 40 hectoliters per hectare, then you are in the cellar during the vinification, and you are the king of Brazil, because you can do whatever you want.
For example, the one you're having now is 4 days of skin contact. 4 days. It will explain also the color, the light color. But if you go for an extraction, a strong extraction, the more you go and extract, the more you lose the freshness. So if you have the substance with low yields, then you can go for very, very soft extraction, more infusions than extractions, for a few days. And all the wines I'm producing are, except the one you are having now, and except the whites, they are 6 days of maceration, skin contacts. And this is my approach. There are others, but this is my approach to keep that freshness I got as a gift during the winter. And then the last step is aging. It would be pity to have been able to preserve that freshness till there, and after to lose it because you are using a non-appropriate element for aging your wine. And I think that clay amphora or some old woods, or it's very important because that the aging respect all your work before. And then if you manage to get all those steps together coherent, then they are respectful from one to other. If the wine is good made and you have good fruit and low rendements, low yields, like you said, then you don't need to hide it with oak or other stuff. So please let your wine speak, because it's of that very good quality. So don't hide it. Wood could be seen as makeup. You can hide a lot of things with it. Don't. Exactly. If you don't use it wisely. But this is the Libero that we are tasting now, which is a Siligiolo, which was actually, that's as an old grape from your region, which was not so popular, let's call it like that. And you made it, let's call it popular again. Yes. So I'll try to contribute at least, but Siligiolo has a bad reputation of not being fresh. And I understood why it was so such a bad reputation, because before they were co-planting, as I told you before. And so by co-planting, you go and pick the grape with the last one getting to maturity, which here is the Canaio, the San on the Tuscan coast, and Chianti mid-October. From the moment I released Siligiolo, it was in 2013 till 2020, the latest I harvested that grape was on the 12th September. And so, and the grape is not green, the grape is mature. So sure, if I let another 2-3 weeks on the vine, sure, Siligiolo will lose all its freshness and will bring flavors of fruit maybe, but more alcohol than anything else. And to me, Siligiolo is amazing, and is probably the first wine I had of my wines that I will remember till the end of my life. It was a Siligiolo 2017 that I had with French friends from Chamonix
that we had 1 month ago. And I brought that double magnum to the restaurant, and we opened it, and I was bluffed. I was amazed by that wine, and amazed because it might seem to be a simple wine on the fruit, but actually I'm pretty sure that it's going to be a great wine with aging. If you keep the wine for some years, I'm sure that it will have a lot to say. You are having the 2019 in 10-15 years. This is 2018 we have now. The 18 is in a tasting. And just to give you also an idea to the people, only 2,300, dus 2,340 flessen zijn er maar van gemaakt. Dus everything is a small production. En, so 2,340 flessen, dat is niets. Het is ook trouwens heel informatief, zijn rugetiket. Alles staat er eigenlijk op, hoeveel dat wat er allemaal in zit. Dus op zich geen enkel geheimen. If you ask me, so we have not a big references in Siligiolo in our experience of tasting, but this is something I really like. This is the definition of a good wine. The bottle is empty before you know it. Thank you, Dimitri. This is the next one. I don't know how to call it actually, but it's a new one. I cannot call it. Fuori Mondo, and I mean Matteo gave me a design last October, and it was so beautiful. And I said, "Well, my boy, this is going to be a label for the wine." I'm going to show it. The people see it because I don't have a picture on the price list. Yeah. This is the label which is created by his son, Matteo. Yes. He's written down, and this is the Fuori Mondo. It's the new one. It's the first time it's in the range. So it's 2008. Yes. And actually, it's a mix of 50% of Cabernet Sauvignon aged in barrels, the second choice of Amae, and 50% of Cabernet Sauvignon aged in amphora, the second choice of Pema. And with my wine consultant, Dominique Genot, he said, "Well, let's try that." And the first try was excellent, and we said, "Okay, let's do that wine." And it's it's like two words meeting, the classical word and the modern word meeting in that wine, and that make a lot of people happy. Actually, you always said me, I bought a vineyard and there was Cabernet Sauvignon in it, and I don't like Cabernet Sauvignon. Damn, it's too heavy, it's too bodybuilding, but it's on my vineyard. You know what? I'm going to prove I can make a Cabernet Sauvignon. Actually, the thing. So that's yes, because if I was diplomatic, I would say this is amongst the most beautiful vineyard. That plot of Cabernet Sauvignon, it is one of the most beautiful vineyards in the area. If I'm not diplomatic, I'm saying it is the most beautiful vineyard. And I was here for the first year, and I was passing in front of that vineyard every day, and it's just beautiful. And one day I've been told that the owner is not making wine; he's just selling the grapes. So I run to that guy and I said, "What is it? Are you interested in renting the vineyard?" "Yes, why not? What variety is it?" "It's Cabernet Sauvignon." "Oh gosh." And but to me, wine is first soil, and then grape. Grape is the pretext, It's the excuse. But to me, the soil is the most important element. So I said, okay, let's go for a Cabernet Sauvignon. And so what I don't like in Cabernet Sauvignon is, like many people, that vegetal
excess of vegetal aspect that we will try to hide with a lot of barrels and so on and so on. And it's probably it's a difficult grape to grow and to vinify. I agree, but we have a 2.8 hectares vineyard, and we have 5 microzones, and we have between 10 days with the first and the last grape that we pick, because we go on a 1-2 days maturity window to pick the grape. And already from there, if you go to the perfect maturity, you already solve a lot of the vegetal problem of the Cabernet. But what I wanted to do, so I started, as I told you before, aging the Cabernet in that kind of barrels, and I was working with Franck Monteau and Francis Miquel. They were tailor-made barrels, and they both allowed me to produce that freshness with Cabernet Sauvignon from Tuscany. But the idea of and it was very satisfying results, but I wanted to go further, and I put Cabernet Sauvignon in clay amphora. I started with 6 month aging in 2015, 9 months in 16, 12 and 50 months in 17, and the idea of aging the Cabernet Sauvignon, which is horizontal sensation in your palate, is to bring up the tannins of the Cabernet Sauvignon vertically in your palate. And I think that you more on Pema that we'll have later on, but it's the idea of the aging with a clay amphora. I have a movie of the vineyard of the Cabernet Sauvignon. I have actually 2, but I will Sure. show one. Yeah. So we were there in the Cabernet Sauvignon in the lower part. So more limestone, and here, just look at the soils. Look at that. Oh, how the color is way lighter, like going down to white soils. So a lot of clays here, and clay will bring back tannins at vertical in your palate, and that's what I want to work on, verticality in the palate. Yeah, that's it. That was a good movie, I guess, on Cabernet Sauvignon. Yes, that was a vineyard, huh? Olivier. Yes, that was the second part, because we have 2 plots of Cabernet Sauvignon. You see at the picture some big part with the clay soil, and down you have limestone on the right. But it was a good picture. Yeah. Okay. All right. So Matteo is nieuw in het gamma, en dat is eigenlijk de blend van de 2 toppers. Dat je ziet op het einde, Pema en Matteo. Eigenlijk om zijn signatuur te kunnen meegeven, laten we zeggen, ja, it's actually a signature of your property, let's call it like that, to show really what Fuori Mondo can do. That's a little bit the purpose of this wine, of how do you describe the purpose? Het is eigenlijk een beetje de combinatie, Dimitri. Why Fuori Mondo? Ja, ja. Ja, het is eigenlijk de Pema en de Amae. The purpose of that wine was practically to... Gelukkig hij zijn Toscaanse. What was the question, Dimitri? Wat zeg je? Ja, gelukkig hij zijn Toscaanse een goede wijn. Misschien soms minder connectie. All right, are you back? I am.
It depends on how the wind is. But maybe we should go to this. Tuscany is quite famous for the Sangiovese. So now we have the next one would be Lino in the range of tasting. So Lino is the name of my grandfather, and it was a tribute to my grandfather, my roots, and the roots of Tuscany is Sangiovese. Sangiovese is a king in Tuscany. But Sangiovese is, even if it's a king, it's a delicate king. I mean, the trip of a Sangiovese in your palate will be much more naturally on the vertical, landing on the end of your tongue. And to me, it's really easy to break that spirit with a non-appropriate aging, a non-appropriate vinification, or maturity, and so on and so on. So the way they were producing Sangiovese once upon a time is probably the way I'm looking for. And it's funny because when you think about Burgundy, Beaujolais, Haute-Savoie, Piemonte, Emilia-Romagna, and Tuscany, you have like people producing monovarietal wines with Pinot Noir, Gamay, Mondeuse, Nebbiolo, Sangiovese. And monovarietal wines, it is to me very different from branding. And to me, it's like a family. This line is like they are all brothers, all cousins in the process of making wines. Sangiovese here is you need to get freshness. Sure, you need altitude. Sangiovese is in between 180 meters and 350 meters high. So which helps very much for getting freshness. Soils, we are on schist, and so a very poor soil, so the roots need to go deep down to get some food, to get filled. And the deeper they go, more complex they get, and more minerality they bring to the wine. And so even if it's difficult, because the bench of a Sangiovese is a compacted one, the wind does not go through, and if you get humidity, and in front of the sea you have humidity, the disease, mildew, oidium, start easier with those grapes. So it requires maybe a lot of work, but Sangiovese belongs to Tuscany, and even of the sea, it's a duty to produce it. Aging of Sangiovese here is 300 and 350 liters barrels. Same tasting as I said before, 100 degrees for 2 hours, and which allows the wine to keep that freshness. And because of that kind of toasting, it's a young wine, but you get access to it. It's drinkable. You don't have to wait. But nevertheless, it will be there in 10 years. This is 2016, so actually we already have some bottle aging, but still it has a nice freshness, like you said. It can age for more than 10 years still. An excellent wine is in every stage of his life is really drinkable.
And this is, or very good, drinkable is not a word, it's in a high quality, an excellent wine. So you can drink this now, or you can age it. But this is, I like it very much. Yeah. Voor mensen die Sangiovese kennen, ja, het is herkenbaar, maar langs de andere kant ook weer totaal niet. Dus die frisheid waarover dat Olivier spreekt, is echt wel remarkabel voor deze wijn. Hè. Dus het is zoals dat Olivier zei, een moeilijke druif om aan de kust vooral te kweken. Waarom? Omdat het zijn zeer gedrongen trossen. We zeggen dat alle druifjes zeer dicht tegen elkaar zitten. Dus als je vochtigheid hebt, dan gaat dat zich tussen de druiven toch gaan nestelen en krijg je uiteindelijk schimmel. Dus vandaar dat het aan de kust zeer moeilijk te kweken is, omdat er daar wel hogere luchtvochtigheid is dan in het binnenland. Dus je gaat Sangiovese hoofdzakelijk zien in het binnenland. Maar hij slaagt er toch in om door wat meer werk, want het is echt wel bij de pinken zijn, deze Sangiovese te maken. En zoals dat is echt, dus in grote vaten. Dus niet te veel eik. En ook weer die traag gebrande eik. Dus tot in de kern van het vat. Waardoor dat je dus terug die frisheid hebt in de Sangiovese. Dat we niet altijd in een Sangiovese herkennen, maar hierin duidelijk wel. Ja, top. Thanks. Hans, er is ook een vraag gesteld in de chat, maar ik kan het u laten voorlezen. Okay, we have a question, Olivier. Quanto tempo possono conservare I tuoi vini? Mike, so Daco is not a wine that you will. What is the question? But I don't understand. You will drink for ages. Excuse me, Dimitri? What is the question? Is toch duidelijk, Dimitri, hoe lang dat je de wijnen kunt bewaren? Oké, ja. Ik heb een schoondochter die half Italiaans is. So for Daco, and except from Daco, I would say you have no problem to, Libero, Lino, Pema, Amae, 15, 20 without problems. Daco is a light wine, and the capacity of antioxidant is produced by the skin, and thinner the skin is, the less you get antioxidant. And Garnacha has a very thin skin, so I'm not putting my hand on the fire with Daco. But for the rest, I'm confident, and I have wines here that have 10 years now without any problems, and they are ready to go further for Pema, for Amae, and for Lino. You should drink them when you like to drink them, because they're going to change. If you like the young fruit, the fresh fruit, then drink them young. If you like them more in evolved in a more older stage, which means less the fruit and more on the tertiary taste and aromas, then you can wait. It depends a bit on a personal touch, but they have the potential to age, for sure. Olivier? Yeah, and also Daco, there is written on the bottle, I'm going to say it because everybody can read it, that he says, drink it before the end of the upcoming summer. That's written here in the small red label. Actually, I need to say that this is a 19. It is better now than it was last year. It evolves very, very good. That's my opinion. But it's the personal taste, you can choose. Hoe zijn de reacties tot nu toe trouwens van de wijnen? De eerste 4 dat we nu geproefd hebben. Herken je zo'n beetje de signatuur? Dat is anders dan we kennen in Toscane toch, hè? Hey, de meeste toch, denk ik. Verrassend, puur, zuiver. Ik denk dat dat toch zeker de handtekening is van de wijnmaker. De Cabernet Sauvignon is verrassend, omdat ik ook niet echt Cabernet Sauvignon ben. En het is echt wel heel
heel verrassend, heel lekker. Ja, hè? Heel drinkbaar altijd zijn wijn. Ja. Hè? Heel drinkbaar. En je kunt ze allemaal een beetje koeler serveren zelfs. En, heel delicaat en puur. Ik denk dat dat zo'n beetje de signatuur is dat we tot nu toe hadden. En dan gaan we nu naar de 2 volgende gaan, die 2 keer Cabernet Sauvignon is. Ja, eigenlijk de druif dat hij dat zelf niet graag drinkt, maar dat hij er wel in slaagt om er toch iets speciaals van te maken. Ja. Ik stel ervoor dat we er al aan beginnen. Hè. Dan hebben we voor Olivier niet nodig om die Pema eigenlijk al te drinken. Hè. Dus hetgeen dat daarnet gezegd werd, dus we hebben die Matteo gedronken, waarvan hij zei van 50% is op amforen gemaakt en 50% op eik. Van de Cabernet Sauvignon. Dus de 2 volgende dat we nu gaan drinken, 5 en 6, dus 5 zijn het de Pema. Cabernet Sauvignon is dus 100% op amfores gemaakt. Dus kleine amfores, hij heeft ook gezegd, iets harder gebakken. Dus je hebt wat minder zuurstof die doorgelaten wordt dan een andere amfore. En dan in een Amae, denk ik, is dat noemt. Hè? Het is zo dat je het uitspreekt. Is dan ook weer 100% Cabernet Sauvignon, maar op eik opgevoed. Dus de Matteo is eigenlijk de combinatie van die 2, 50-50. En hier gaan we dus naar 100% amfores in de Pema en 100% in eik voor de Amae. Dus leuk om een keer naast elkaar te drinken, die 2. Ja, zeker en vast. Pema, want iedere naam heeft zo zijn geschiedenis. Hè. Pema is eigenlijk de naam van een 4-jarig Tibetaans meisje. Moet weten dat Olivier in de tijd in Tibet ergens een project gedaan heeft rond straatkinderen of armoede. Ik zit hem een keer moet juist te vragen, maar ergens een bepaald goed doel heeft hij gedaan. En die mensen hebben eigenlijk op hem een enorme invloed gehad. En dat eigenlijk is deze wijn is eigenlijk een eerbetoon blijkbaar aan een meisje die Pema heet of heette. Dus hier nu Cabernet Sauvignon 100% op amforas. Amforas zijn van die kleine vazen eigenlijk, kun je dat zo zeggen. Grote vazen. Ik heb er trouwens een foto van, by the way. Als ik eruit bij ga ik dat eerst keer openen. Waar staat hij hier? Degenen die niet van West-Vlaanderen zijn, dus als Dimitri zegt vazen, dan wil hij vazen zeggen. Dus ja, gewoon even ter verduidelijking. Voilà. Let's go to the picture. Voilà. Eigenlijk een soort terracotta. Hij heeft zo van die verschillende staan eigenlijk. Hè. Dit is er nu 1 van. Ik heb daar nog foto's van. Die eigenlijk op elkaar liggen. Dat misschien beter zijn. Voilà. En even kijken of ik dat hier kan. New share. Voilà. Soorten, ja, hoe moet ik dat nu gaan akkelen? Hey, dat is ook weer een West-Vlaams woord natuurlijk, maar hoe moet ik dat gaan uitleggen? Nou ja, je ziet het zo'n beetje. En het voordeel daarvan is eigenlijk dat dat eigenlijk geen invloed geeft op uw wijn. Hey, zoals ik al een beetje eerder zei, hout doet iets met uw wijn. Dat geeft een smaak af, dat verandert ergens iets aan uw wijn, terwijl dat dan amfora aanzien wordt als eigenlijk een neutraal iets dat je eigenlijk uw druif vooral laat spreken. Maar als gevolg dat je vooral op het fruit gaat spelen en minder op de bodybuilding krachtige stijl. Dus dit is dan dit geval. Heel sappig, heel puur, heel zuiver, heel complex. Maar vooral vrouwelijk. En dat is eigenlijk zo'n beetje hetgeen wat hij eigenlijk algemeen als stijl heeft. Normaal gezien, vrouwelijke wijnmakers maken dergelijke dingen. Blijkbaar heeft Olivier heel veel vrouwelijke trekjes, bij wijze van spreken. Maar je slaagt erin om daar ook wel toch die elegantie en die delicate toetsen in te steken. Dat ligt 15 maanden. 15 maanden op amfora. Het rendement is 25 hectoliter per hectare. Allee, om met cijfers begin te smijten, we mogen eerst keer voorten natuurlijk. Hè. Voor uw dag te geven, 25 hectoliter per hectare is niet veel. Bordeaux is 60, 70 ongeveer. Dus veel minder. En wat je daarmee eigenlijk, als je minder hectoliter per hectare hebt, dat dus meer snoeit, dat je minder druiven hebt, zoals dat we uitgelegd hebben, met als gevolg dat de kracht van een plant eigenlijk gaat naar een paar druiventrossen in plaats van een hele race. En die druiventrossen geven eigenlijk dan een betere kwaliteit. Als je dat blind krijgt, vraag ik mij af, je weet nu dat Cabernet Sauvignon is, maar als je dat blind krijgt, al je daar nooit van zijn leven Cabernet Sauvignon uit. Dat bestaat niet. Ja, hè?
is leuk om een keer zo'n pure, zuivere, delicate toets te krijgen van Cabernet Sauvignon. Wat vinden jullie ervan? Want dit is persoonlijk een van mijn favorieten. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Unmute gerust jezelf eens, anders moet ik je geen bal. Het is inderdaad markant. Je hebt er juist gezegd, een vrouwelijke wijn. En inderdaad, je hebt die associatie met die zachte aanzet. Het is echt een totaal tegenovergestelde wat je klassiek met een Cabernet Sauvignon associeert. Want je hier over krachtige wijnen en dingen, spotige wijnen. Het is echt puur elegantie. Ja. Heel goed. Ja. Kan alleen maar beter in. Het is inderdaad... ik heb regelmatig al een keer een super Toscaanse gedronken, maar dat is een heel ander stijl, maar een prachtige stijl eigenlijk. Het is echt een heel lekkere wijn. Ja, want dat is ook het thema dat hij meegemaakt heeft. Hij heeft een tasting gedaan met Sassicaia, Ornellaia, noem ze maar allemaal op. Al die super Toscans. Met de volgende dat we nu gaan proeven, met Amae. En zegt hij, tot er een fortuin op tafel, bij wijze van spreken. En hij proeft ze allemaal. En het frappante was, de fles die het eerste uit was Amae. En daarover gaat het eigenlijk. Hè. Soms zit je te discussiëren, wat is er een beste? Hij moet u niet zeggen, en de fles die eerst uit is eigenlijk het beste. Het is meest drinkbaar. Dat is het leuke aan het wat hij doet. Je hebt topwijn, wat kun je drinken? Als je zo'n een blockbuster hebt, een Cabernet Sauvignon, ik noem dat een wijn voor journalisten. En wat bedoel ik daarmee? Die gasten proeven, weet ik niet, 50, 60, 100 wijnen per dag. En dan schrijven ze door, dat is 2 slokjes proeven, het spiet natuurlijk, en de notitieoverschrift. En de volgende. Hup, niet achter een ander. Ja, als gevolg, als er daar iemand tussen zit, die er bovenuit steekt in de vrij geconcentreerde stijl, krijgt die wijn meestal meer punten, omwille van het feit dat hij een ongelooflijke indruk maakt. Maar ze moeten die fles niet leeg drinken. Ze proeven daar een paar slokjes van, en dat maakt een indruk. Maar je kunt er geen flessen van drinken zelfs. Dit is hier zoiets van... ja, die fles is uit en zegt, tjus, is al uit. Dat is het leuke aan dit hammer. Hè? Want dit is voor mij echt, ik werd er nu een jaar mee, moet je zeggen. En dat was bij de ontdekking van het jaar. En we worden maar in april ook mee starten. Ik vind dat zo'n verrijkend gamma. En hij op zich ook zo. Ik bedoel, het is nu via de computer, maar in het echt voel je hem veel beter. En is het is iemand die in de diepte gaat en die connecteert met mensen. En die over alles nadenkt en filosofeert. En dat is zo mooi aan hem, maar ook aan zijn wijn natuurlijk. Dimitri, mag ik een keer... ik ben een keer geïnteresseerd in het alcoholgehalte. Want ik heb begrepen dat hij zegt dat dat laag is, maar ik had in sommige wijnen wel de indruk dat dat... Ja. Dat is te zeggen. Dat is een goede opmerking. Dus Daco, de eerste van de reeks, was 12%. Wat dat niet veel is. Libero, de tweede, 12%. De Matteo, de Fuori Mondo Matteo, 13%. De Lino, de Sangiovese, 13%. Pema, 13%. Dus allemaal aan de lage kant. Ja, ik had nogthans bij de indruk dat zo bij sommigen dat wel... Ja, ik vind dat een goede opmerking. Het is misschien omdat die aciditeit een klein beetje zo'n bepaalde uppercut is het woord niet, maar zo'n bepaalde gevoel geeft in je mond. Ja. Nee, het zijn allemaal laag en de laatste, om dan te finaliseren, ook 13%. Moet je met warm weer verzekeren ook. Zeg wat? Met warm weer waarschijnlijk ook een beetje. Ja, misschien. Ik prefereer altijd om wijnen iets frisser te serveren. En natuurlijk komen we nu op het einde. Het is buiten warm, of in ons huis warm. Dus op zich warmen ze nu misschien wat te snel op. Maar het zijn wijnen die je perfect aan een frissere temperatuur kunt zetten. En wat is een frissere temperatuur? Want over wat spreek je dan in principe? 16 graden. 16 graden, ja. En in een Daco, die in eerste, kun je iets frisser serveren nog. Natuurlijk niet aan 6 graden, hè. Maar nee. wat zeggen, tussen rond de 14 tot zo kan. 12 of 14 zelfs. En zeker wanneer je dat open als buiten met een barbecue met vrienden, dat betekent goed weer. Ja, als je hem aan 12 graden serveert, binnen een paar minuten, gaat die enorm stijgen in temperatuur natuurlijk. Ja, het beste is eigenlijk keldertemperatuur. Ja. Al dan met je kelder geserveerd bent.
Ik bedoel, al lang de ding van cameratemperatuur is al lang voorbij. De cameratemperatuur is veel hoger dan vroeger. Ja, klopt. De kamertemperatuur was een temperatuur vroeger in de Franse châteaus. En dat was onder de 20 graden. En ik weet niet wat de kamertemperatuur nu is. Bij veel mensen, maar het zal een stuk hoger zijn. Er worden vroeger een opening onder de deur, hè, van buiten naar binnen. Dus dat was eigenlijk wel... Allee, ze moesten toch geen verluchting steken van Renson, dat was automatisch. Hè. Ik doe een beetje reclame voor Renson. Alright. We gaan naar de crème de la crème van het gamma. Allee, crème de la crème. We gaan naar zijn laten we zeggen, zijn premium wijn. Kan ik er even kijken dat hij geen berichtje stuurt dat hij niet van trap gevallen is of zo? Olivier, you still there? Yes, yeah. Yes. If I compare the terroir from the Pema and the Amae, is it both schists? No. Pema and Amae is clay, limestone, and Pema Amae is the same grape. Yeah. I don't care about. I mean, from out of that vineyard of Cabernet Sauvignon, the upper part clay, the down part limestone, and I pick the grape. I put in the tanks, they ferment, and when they finish the fermentation, I blend everything. They go all together, and part of it go in amphora, and part of it go in barrels. But Pema and Amae is precisely the same wine, in barrels. Ja, dus dezelfde wijn, Pema en Amae, maar gewoon een andere opvoeding. Ja. One is amphora and the other one is in barrels. Okay. Yeah. Perfect. We just had Pema. I don't know how long are you again with us, but we tasted the Pema, and everybody was surprised about that this is a Cabernet Sauvignon. Yes, I've heard everything. And what I wanted to say regarding what you were saying regarding, for example, Bordeaux, the yield, if the people who like Pema, and this is very important now, they like a wine that has been supported by the substance and only the substance. And the wine producer is just behind there to make sure that we have the good acidity, freshness, and so on. But the wine is the best element of that wine, and nothing else. That's not a wine. I mean, when we think about aging, sure, if I put a lot of wood, it will age for 40 years. But is it still wine or a wood infusion? Here, people who liked Pema liked it thanks to the substance. Yeah. And now we'll have Amae. So the same stuff, more classical because aged in barrels, but the barrels I told you about. I mean, are you drinking 15 or 16? 16. Okay. Yeah, we have some bottles of 15, but it was a couple of cases I have. So still a couple of cases left of the 15, but this is the 16 that we have now. Yeah. 16, I mean, 15 had such an acidity I never had on none of my wines, never. So only for the acidity, 15 will be there for another 20 years without any problem. And to me, 16, it's much more balanced and maybe, yeah, balanced. And once again, we have here
substance touched by the wood, but try to understand what elements will have the last word in your palate when you drink that wine. It won't be the wood, it will be the freshness. So 15, like you said, I make a conclusion that you prefer 15. But No. for example, no. No, Oh. no. You have. I only have one boy. You have different. I have 4. 4. Well, Dimitri, which one do you prefer? It's recorded. I cannot say it. Okay. No. But you know, to me, there is no competition. I mean, for each wine, for each vintage, you try to be respectful of the vintage, of the plants, the vine, the terroir, everything. So it's a yearly challenge, and I don't care about being the same as the vintage, the previous vintage, or the next one, or I don't care about that. I just try to respect the elements of the year. To me, 15 is like a wilder animal, you know, but it will be there in 20 years without any problems. To me, 16 is the sister, you know, a softer one. But I like them both. In the meantime, Olivier, when you're talking, we see the youngest participant we ever had on the tasting. I see on the screen of Olivier. So we see the youngest participant for the online tastings. Perfect. I didn't get it. Who's the youngest participant? I just saw on the screen of a participant, Olivier. I saw a little. Now we can see. I don't know if you see the. Yeah, no. Do you see it? No. Do you see all the participants? No. We do. Olivier. You can see Olivier. Ah, okay. Yes. Ciao. Ciao, Perfect. Olivier. Perfect. Good start. Good start. Che bello. So Amae, maybe you should Italy. say a little bit what that Pema was about the Tibetan girl. Maybe that's something you can talk about your mission, or how can I call it, in Tibet, and also Amae, what it means, because it has a meaning. Okay. So I will try to show you. Pema, so I crossed Himalaya. Can I just turn the? Yep. So you see that little girl with a blue shirt, with the cut hair, yeah, and in my hand. Okay, so she's Pema, and yes, it was me. And actually, I made a documentary about the exile of Tibetan children who crossed Himalaya to go away from Tibet, and then from there they go to Kathmandu, and from Kathmandu they go to Dharamsala. And in '98 I made a documentary on the exile of those people, and I was with a group of children, and the youngest one was 4 years old, and we crossed a path which was Nangpala, which was nearly 6,000 meters high,
and those children are not equipped at all, and they were, you know, they Doe me toch. Doe me toch een schoon verhaal dat niet onderbroken wordt. Come on. They crossed and they arrived. Me? Yeah, you were No? a couple of seconds away, so 6,000 meters was the last thing we heard. So okay, just I was saying that so those children are crossing Himalaya and they are not equipped, and the youngest one was Pema, and at that time she was 4 years old, and to me Pema is a wine which is probably more a female wine, and well, and it's a tribute to that experience I lived, and I keep those people in my heart every single day of my life, and I'm very close, and I will go back next year to Tibet with another pass, a bit higher. If I succeed, we'll see. And so this is a tribute to Tibetan people. And Amae is a word from the traditional Japanese language, meaning the same relationship between the older man and the young man, the knowledge and the ignorance, and the need to transmit what you have learned, otherwise it's useless to have learned. And you don't have to be ashamed of being smart and taking time to teach, and you don't have to be ashamed of being ignorant and taking time to learn. And it's also a tribute to all the people. You know, when you get retired in our Western societies, we park you in the dedicated houses. But in those countries, even if you are retired, you still have a role. And so Amae is a tribute to all my pillars, the people who influenced me, who helped me the last 50 years. And I have some friends who were way older than I am, who taught me many things. And so it's a tribute to those people and to the ignorance. And you know that ignorance is important. Top wine. Really, really a top wine. Very nice, mate. Amae, and we should do like this. It's Amae. Any comments from people who are attending? Sì, la tua passione è formidabile. Complimenti. Grazie. Grazie tanto. I enjoyed it. It was very nice. It was surprisingly very good, and I very much enjoyed it. Thank you. We didn't mention Olivier, one wine which I have from you, which is the Cocolicoteur. Do you want to, because it's on the list, people have a list of all the wines from you, which are here with me. Can you tell us something about the Cocolicoteur? I think he's blocked again. Misschien is er nog een ding, misschien een avondklok in Toscaanse. Dat is alles blok. Ik denk zelfs dat hij voor het moment volledig verdwenen is. Ja, maar ik had het vertellen. Ja. Je moet het ook vertellen, als Hans wilt. Nee. Cocolicoteur is eigenlijk een messe, terwijl om te zeggen. Dat betekent,
Het idee was eigenlijk, je ziet op de lijst, dus dat is de enige blend dat hij maakt, Alicante Nera met de verjus van Cabernet Sauvignon. Wat betekent dat? Eigenlijk wilde hij, zoals een eerste, Daco, Alicante Nera, Grenache, wilde hij ervan een witte wijn maken. Dus een blanc de noir, eigenlijk. Wat bleek? In het histingsproces is die histing halverwege gestopt. Dat is gevolg dat een heel deel suiker niet omgezet is in alcohol. Natuurlijk, ja, shit, die histing stopt hier nu. Wat zou ik kunnen doen? Ik ga naar een of andere leverancier van histcellen, of histing, of histen, excuseer. En ik ga dat toevoegen en dan gaat terug beginnen. Maar hij wil puur en zuiver werken en wil eigenlijk niks toevoegen. Dus de enige keuze dat hij nog had, is kijken rondom hem en kijken in zijn cuves, wat is er nog aan het gisten. En de enige dat nog aan het gisten was eigenlijk Cabernet Sauvignon. Dus wat heeft hij gedaan? Ja, hij had al die efforts gedaan om een blanc de noir te maken, dus witte wijn van een rode druif. Ja, je moet er Cabernet Sauvignon bij doen om hem terug op gang te krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus je neemt dus een histende Cabernet Sauvignon, een deeltje ervan, en brengt dat in de cuve, waar dat dus de Grenache gestopt was van hesten. En dat is opnieuw begin hesten. Dus uiteindelijk is een witte wijn geen witte wijn niet meer, maar een hele lichte rode wijn geworden. Je kunt het ook geen rosé noemen. Het is eigenlijk een rode wijn, maar heel klaar, heel doorzichtig. En dat is coquelicot. Het is eigenlijk een keuze van de natuur om het zo te doen, want hij had het niet onder controle natuurlijk. De natuur beslist dat plots en je hebt het opgelost. Hij ging het eigenlijk niet... I will finish my story and then you can continue. Hij ging het it's perfect. Hij ging het eigenlijk niet op de markt brengen, maar plots, mensen proeven dat. Ja, je zit dat met een cuve dat hij eigenlijk zelf ging uitdrinken waarschijnlijk, of nog niet goed weet wat hij ermee ging doen. En mensen vonden het lekker. Hij zei van, wauw, dat is top. Je moet er iets mee doen. En op die manier heeft hij het eigenlijk toch op de markt gebracht. Ja, als gevolg dat het eigenlijk een succes is. En dat hij het waarschijnlijk opnieuw zal doen. Dat moet ik wel nog vragen eigenlijk wat hij ermee gaat doen. Maar ja, dat is het verhaal van coquelicot. Soms gebeuren er mooie dingen omdat er iets mislukt en dat je moet creatief zijn. En dat is iets moois wat er eigenlijk gebeurd is. So I just explained a little bit the coquelicot story about your white fermentation which was stopped and then you need to add the Cabernet Sauvignon in it. So that was my explanation. So it was actually a mistake or nature's choice, let's call it like that, which you solved it with the Cabernet Sauvignon. And people liked it. En ja, je is weer weg. Fantastisch. We zullen uit dan een keer uit aan de mensen. Nou, het is volledig juist. Voilà. Voilà. En het etiket misschien bij de fles staan, Dimitri, ik weet het niet of deze staat. Ja, het etiket is eigenlijk de allegorie naar een klaproos. Een coquelicoter. Waarmee dat hij eigenlijk wil, is een bloem dat hij zeer mooi vindt. En hij vindt dat eigenlijk ook wel een van zijn zeer mooie wijnen, zegt hij zelf altijd. En nogal vaak in wijnbouw ontstaan er inderdaad schone dingen door zogezegde fouten die gebeuren, maar die dan blijkbaar toch een resultaat opleveren, waardoor je dus echt wel de volgende keer specifiek hetzelfde weer doet om dat resultaat te krijgen. Kijk, voilà, dat is het label. De coquelicoter is zo die klaproos. Dat is het Frans blijkbaar ervoor, mensen die goed Frans kunnen. Ja, eigenlijk iets heel tofs. Ik moet zeggen, dat is een ongelooflijke boeiende wijn. En zeker als je weet wat dat er gebeurd is. Ja, ik zou het een keer proberen, moest ik van ouders. Nu moest ik een keuze maken, natuurlijk, in de tasting, om er 6 uit te pikken. En in samenspraak met Olivier hebben we deze gekozen. Maar er is dus inderdaad nog geen dat we niet geproefd hebben. En er is ook een fantastische olijfolie, waar ik eigenlijk 24 flessen maar kan van kopen. Nee. Heel beperkt. En het leuke is, dus je noemt Olivier, noemt l'huile d'Olivier. Dus ben je een Olivier onder ons, man, dat is iets wat in je keuken moet staan. Allee, l'huile d'Olivier. Fantastisch. Wat is er van Olivier? Ja. Het is trouwens ook zeer goede olijfolie. Ik bedoel, zoals dat duidelijk is, het is een purist. Het is iemand die... Ik zal hem bestellen.
Ah, fantastisch. Nee, het is heel beperkt beschikbaar. En ieder jaar is ook anders. Je weet nooit hoeveel hij er zal hebben. En ja, dus eigenlijk, het is niet zijn main goal om olijfolie te maken. Maar je maakt wel fantastisch olijfolie. Dus, ik weet niet of hij al terug is trouwens. Ja. Nee, ik denk dat hij volledig verdwenen is terug. Dat is zijn zoontje in bed aan het steken. Dat is trouwens enorm fantastische zoon. Matteo trouwens, maar goed. Ja, dit is het eigenlijk. Ik ben heel benieuwd naar wat feedback, naar ja, vragen eventueel. Je kunt ook altijd via de chat vragen stellen. Als je zegt van ik wil niet echt live de vraag stellen, mag het via de chat. Is er iets wat je opvalt? Is er een favoriet? Is er iets wat je niet graag drinkt, wat je super lekker vindt? Of shoot? Allee, Mike. Ik vond het allemaal zeer lekkere wijn. Het was ook opbouwend. Zo van, ja, zelfs de eerste, de instapwijn, vond ik al zeer lekker. Maar ja, het was constant opbouwend eigenlijk. Hè. Dus je blijkbaar goed fan van Italië, want ik zie er in de achtergrond de Italiaanse kurken. Ja, ik ben er 8 uur aan bezig geweest met allemaal wijnkurken de muur gemaakt. En is het allemaal Italiaanse wijn, die kurken niet? Ja, allemaal Italiaanse wijn dat ik zelf gedronken heb. Oh, kijk. Mooi. Very mooi. Nice. Ik ben een grote Italië-fan. He's a big Italian fan, Olivier. I can see that. Very nice. So just a word regarding Coquelicoté. I would say the Belgische aantekening. Yeah. Because you know the Belgian surrealism. Because you must be Belgian to make a white wine out of black grape and then make it finally red again. I have much friends that always Bordeaux, French wines. Yeah. But I try let them know the Italian wines. Yes. Yes, and it's successfully. For me, the Italian wines are the best wines in the world. No, I think that we have very good wines all over the world, and we have not good wines all over the world, and it's a never-ending process. No, Italian wines are on the top. Okay. Some other comments from people? It was very nice. It was very surprising, and like you say, we have all over the world very good wines, very bad wines. So I drank the better wines and the top wines today. So thank you very much. It was very, very nice. Thank you. And we need to meet Olivier live. He's very often in Belgium, and when he's in Belgium, let's spread the news, and then we can do something here in the building, hopefully soon again, in Waregem. Yeah. And if you meet him, you fall in love with him. And I will bring. I mean, I will come after the harvest, and when you introduced with Hans the area, you told about Carrara, and Carrara is the very famous place with the best white marble in the world, and it's. I will tell you a story when I come back, and I will bring a wine that we made together with Yannick Aleno, who's probably one of the most Michelin starred chef, and we had that kind of light evening, eating good, drinking good, and then a challenge. And so we have been following that new project for 1 year now, and we have a very good
idea on how it will get now, and we will mix the stone of Carrara and a wine, and I will tell you more about that later in this year, and it will be ready for Christmas, and it will be a first experiment in the world, and it's also a beautiful journey. And when I come to Belgium, I would be very happy to bring some sneak preview samples for you, Dimitri. I'm drooling almost. Yeah, it's actually still a top secret kind of stuff, but I know some little things, and it's going to be, I think, one of the most original kind of things that you can do in wine, and I can't wait to taste it. So bring some bottles, and we're going to send it to some customers, people who are attending here. If they want, they can come here and maybe they have a sip of it, and to share them what you are really doing now. Because ja, grenzen verleggen, daar komt het eigenlijk op neer. Grenzen verleggen en op zoek gaan en jezelf altijd in vraag stellen. Hoe kun je puurder en hoe zuiverder werken? En dat is... Voor degenen die zeer curieus zijn, ik ga dus niet meer zeggen dan dat Olivier gezegd heeft. Dus hij spreekt over een combinatie van Carrara marmer en wijn. De rest kun je zelf invullen. Hè. Maar dat is hetgeen dat hij gezegd heeft daar juist. Carrara, marmer en wijn. Dus voilà. Ja, spannend. Yeah, and now our lips are sealed. It's a big secret still. And from now, no more connection. So at the end, actually, you will read about it, I guess, in the press. There's going to be a lot of attention about it. So now you know a little bit about it, but you will now recognize it was Olivier that was here tonight with a famous chef who did something, and it's going to be, my opinion, I never tasted it, I'm very curious, but my opinion is going to be a wow wine. Yeah. I guess, I hope, because otherwise it's going to be disappointment. We will see. We will see. No, but I will never release a wine. I mean, with all all those steps for succeeded one by one after 1 year, and I mean a lot of experiments of analysis and so on and so on. And I mean, this is a silly idea, you know. The one of the most noble stone in the world, a raw stone, because the wine always go to cooked stone. It was on one way like a drug, you know. It's such a big temptation. You need to go for it, but it's very dangerous because marble is a killer for the wine. But we managed, and today we are. I mean, we did it properly with all the analysis, and it took a lot of time, but we've been very careful about all the aspects, and today I can say that it will match. It will match physically. From a tasting point of view, I will taste it with you, but I will not release a wine which is not decent. Yeah, I count on that. But okay, don't say too much, because otherwise you are with two people, so you need to don't spoil. Yeah. Okay. All right, so thank you very much for attending. Iedereen bedankt om deel te nemen. Ik heb ervan genoten en ik hoop jullie ook.